Hi, welcome to Sri Anu Publication. So my name is Ramu, Faculty of Geography. So today I will discuss as physical features of India topic. In this topic useful for Telangana State Gurukula TGT, PGT and all completed exams. So first of all, topic name is physical features of India. Physical features of India. So how many physical features in India? How many physical features in India? 6 types of physical features in India. So 6 types of physical features in India. First one, Himalayas. First one, Himalayas. And second one, Northern Plains. And second one, Northern Plains. And third one, Great Desert. Great Desert. Fourth one, Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. And fifth one, Coastal Plains. And sixth one, Islands. So physical features of India, 6 types of physical features in India. So first one, Himalayas, and second one, Northern Plains, and third one, Great Desert, and fourth one, Peninsular Plateau, and fifth one, Coastal Plains, and sixth one, Islands. How many physical features in India? 6. So first physical feature, where is the Himalayas occupied place? Physical features of India. సో భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపాలు అంటాం. సో భారతదేశంలో 6 రకాల నైసర్గిక స్వరూపాలు ఉన్నాయి. 1 హిమాలయాలు, 2 ఉత్తర మైదానం, 3 గొప్ప ఎడారి, 4 ద్వీపకల్ప పీఠభూమి, 5 తీర మైదానాలు, 6 దీవులు. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫీచర్ హిమాలయాస్. సో హిమాలయాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హిమాలయాస్. హిమాలయాస్, బౌండరీస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. సో హిమాలయ యొక్క సరిహద్దులు ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో బౌండరీస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిమాలయస్ బౌండరీస్, స్టేట్ బౌండరీస్ ఆర్ రివర్ బౌండరీస్ ఆర్ మౌంటైన్ బౌండరీస్. సో స్టేట్ బౌండరీస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్, స్టేట్ బౌండరీ, స్టేట్ బౌండరీస్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ టు, now Jammu Kashmir announced Union Territorial, Jammu Kashmir Union Territorial to Arunachal Pradesh state. This is the state boundary of Himalayas. River boundary of Himalayas, river boundary of Himalayas. So Himalayas river boundary, so starts from Indus River to Brahmaputra River. Indus River to Brahmaputra River. Brahmaputra River. So boundaries of Himalayas, first of all state boundary of Himalayas, Jammu Kashmir Union Territorial to Arunachal Pradesh, and second one Indus River to Brahmaputra River, river boundary of Himalayas. Mountain boundary of Himalayas, mountain boundary, mountain boundary of Himalayas. Mountain boundary of Himalayas starts from Nanga Parbat, Nanga Parbat mountain. So height of 8,126 meters. So Nanga Parbat mountain to Namcha Barwa mountain, Namcha Barwa mountain.
Nanga Parbat mountain to Namcha Barwa mountain 6656 meters. Namcha Barwa mountain height of mountain height of 7756 meters. So this is the state boundaries and river boundaries and mountain boundaries of Himalayas. So Himalayas boundaries, state boundaries Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh, river boundary Indus River to Brahmaputra River, mountain boundary Namcha Barwa mountain to Nanga Parbat. హిమాలయ యొక్క సరిహద్దులు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని యొక్క రాష్ట్రాల సరిహద్దులు మనం చూస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నుండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వరకు ఉంది. దీని యొక్క నదుల సరిహద్దు చూస్తే ఇండస్ నది నుంచి ప్రారంభమై బ్రహ్మపుత్ర నదుల మధ్యలో ఉంది. దీని యొక్క పర్వత సరిహద్దు చూస్తే సో నంగ పర్వత్ అనే పర్వతం నుంచి నామ్చా బర్వ్ అనే పర్వతాల మధ్యలో ఉంది. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ 2400 kilometers. Total length of Himalayas in India 2400 kilometers. Total width of Himalayas, so width of Himalayas in west part 500 kilometers and east part 200 kilometers width of Himalayas. So width of Himalayas in western part 500 kilometers and eastern parts 200 kilometers. Total length of Himalayas, హిమాలయాలకు మొత్తం పొడవు 2400 కిలోమీటర్లు. సో width of Himalayas in western part 500 kilometers, eastern part 200 kilometers. పడమర దిక్కులో 500 కిలోమీటర్ వెడల్పు ఉంది, తూర్పు దిక్కులో 200 కిలోమీటర్ వెడల్పు ఉంది. టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ హిమాలయాస్, టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ హిమాలయాస్ నియర్లీ 5 lakh square kilometers ఏరియా. సో హిమాలయాలో మొత్తం విస్తీర్ణం 5 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు. సో ఫస్ట్ టాపిక్ physical features of India. So how many physical features in India? 6 types of physical features in India. First one Himalayas, second one northern plains, third one Great Desert, fourth one peninsular plateau, fifth one coastal plains and sixth one islands. So first one Himalayas. Boundaries of Himalayas. Himalayas state boundary starts from Jammu Kashmir to Arunachal Pradesh. Himalayas river boundary starts from Indus River to Brahmaputra River. So Himalayas mountain boundary start from Nanga Parbat mountain 8126 meters to Namcha Barwa mountain 7756 meters. So total length of Himalayas 2400 kilometers. So total width of Himalayas in western part 500 kilometers and eastern part 200 kilometers. Total area of Himalayas 5 lakh square kilometers. This is the boundaries of Himalayas. So second issue, classification for Himalayas. Classification for Himalayas. హిమాలయాల వర్గీకరణ అంటాం, హిమాలయాల వర్గీకరణ. సో height based Himalayas classified, there are 3 categories. height based Himalayas classified, there are 3 types. సో ఎత్తుల ఆధారంగా హిమాలయాలను 3 రకాలుగా వర్గీకరించారు. సో height based Himalayas classified, there are 3 types. So first one Himadri range, second one Himachal range, third one Shivalik range. Height based Himalayas classified, there are 3 types. First one Himadri range, second one Himachal range, third one Shivalik range. So average height of Himadri range 6100 meters.
Average height of Himachal range 3700 to 4500 meters. Average height of Shivalik range, so 900 to 1100 meters. 1100 meters average height of Shivalik range. So height based Himalayas classified, there are three categories. So first one Himadri range, average height of 6100, and Himachal range, second one 3700 to 4500 meters, third one Shivalik range 900 to 1100 meters. So width of Himadri range, 120 to 190 kilometers. So width of Himachal range 60 to 80 kilometers, and width of Shivalik range 10 to 50 kilometers. 10 to 50 kilometers. The width of Himadri range 120 to 190, and width of Himachal range 60 to 80 kilometers, and width of Shivalik range 10 to 50 kilometers. So Himadri range originate which time period? Himadri range originate time period Precambrian time period. Precambrian time period. So Himachal range originate period, time period, so Madhya Miocene period. Madhya Miocene. And Shivalik range originated period Pleistocene period. Pleistocene. సో హిమాద్రి హిమాలయాలు ఏ కాలంలో ఆవిర్భవించాయి అంటే పికేంబ్రియన్ కాలంలో ఆవిర్భవించాయి. హిమాలయాలు మధ్య మియోసీన్ కాలంలో ఆవిర్భవించాయి. నెక్స్ట్ శివాలిక్ హిమాలయాలు ప్లీస్టోసియన్ కాలంలో ఆవిర్భవించాయి.